Good morning, children. I am your SAG sir. So this is the 6th volume of the chapter Accounting for Non-Profit Organizations. We'll go for preparation of final accounts. So hope in the last class what we have done was the first problem for the 12 marks question that we had completed. And now we shall see the second question. Following is the receipts and payments account of Nana Education Trust, commenced on 1/4/2013. See on receipt side, life membership fees is always a capital receipt, hence will be added to the capital fund. You can find here capital fund again, balance sheet alli opening capital fund ge life membership fees na add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So one entry is there. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. All these items given in the receipts and payments account will appear only in one place, either in receipts and payments account, I mean to say income and expenditure account, or in the balance sheet. Wherein adjustment items will appear in two places. Okay, either in the income and expenditure account and balance sheet. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿನೂ ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ either way two entries have to be made for adjustment, except the adjustment which is only informative. Okay, ಅದು ಬರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ 1 ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ capital fund. Then building donations, this should be shown separately on the liability side. It should be shown separately on the liability side. ನಿಮಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೋಡಿ ಅದು ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ರೈಟ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತದನ್ನ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. Next, admission fees, subscriptions, then fees from students. ಇವೆಲ್ಲ revenue items income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ credit side ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So you have to understand that if they are revenue items, we take to the income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ credit side ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, that is a credit side item. Okay. Next, payment side ನೋಡಿ, buildings, furniture, ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Then coming to the salary outstanding salaries. So please you need to have a look at with, okay, all outstanding expenses. Salary is a expenditure. So outstanding expenses given in the adjustments. Two places it has to be taken. One is debit side in the income and expenditure account should be added. Again we'll go to the balance sheet liability side. ಈ 4 ಐಟಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೇ ಇರಬೇಕು. The moment you see this particular item, outstanding expenses, what is the treatment? Outstanding income, what is the treatment? You should be very much aware. So where and all I said this, income and expenditure account,
Debit side, add one entry. Second entry, balance sheet, liability side. Depreciation, income and expenditure account, debit side one entry, balance sheet asset side minus. ಇದನ್ನ balance sheet asset side minus ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then outstanding subscriptions is a income. Subscriptions is always a income. So outstanding income. So credit side add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ balance sheet ಅಲ್ಲಿ asset side ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ two places. Outstanding subscriptions, that is what I said. Subscriptions received in advance. This is income received in advance. Income and expenditure account credit side minus ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ balance sheet ಅಲ್ಲಿ liability side ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is incomes received in advance. So credit side income and expenditure account deduct, balance sheet liability side show separately. Well, now you can start with the income and expenditure account. Go for it. So Gnana Education Trust, the income and expenditure account for the year ending 31/3/2014. A year ending very really. So you can start now. How to start with? That is what again very important thing that you need to remember always. First, liable, debit side items, receipt side ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ 30,000 ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಯ್ತಾ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ 10,000. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ. Next item you have subscriptions. ಅದನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15,000 ಇದೆ subscriptions. ಆಯ್ತಾ. To that add outstanding subscriptions. This is for current year ಗೆ add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. All outstanding for current year should be added. So add up that. Again you have to take that total 15,450 inner column itself. But this is received in advance for next year. Any amounts next year related minus ಮಾಡಿ. So outer column you are getting 14,850. After subscriptions you have fees from students. ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. By fees from students 3,060. Now debit side items are over. Come to the payment side items. The first 3 items ಬಿಡಿ. Next you start with the other 4 items or 5 items. Salaries adjustment ಇದೆ, be careful. ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 salaries. Inner column 24,000. Add outstanding salaries. Outstanding salaries is 1,000. So add up that. Outer column 25,000. So salaries ಆದ್ಮೇಲೆ printing and stationery ಅದಕ್ಕೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾರಿ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. I said to take on debit side. It is an asset. I feel sorry for it. It is an asset, should be taken in the balance sheet asset side. But other things are there now. Printing and stationery, telephone charges and office expenses. It is true debit side togoli. Adikenu adjustments illa. Hagagi you can take to the outer column directly. To printing and stationery, to telephone charges, to office expenses. It is to debit side. Then adjustments alli nodi. Depreciate sports materials by 20% and buildings by 5,000. In a mikkidella aitigale. All these other adjustments we have taken except this. Depreciate sports materials by 20% and buildings by 5,000. ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 4,000 ಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ 20% you calculate. So to depreciation under that A on sports materials 4,000 is the amount into 20%. So that gives you 800. Then buildings 5,000
ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 5,000 rupees on buildings, so you can take the same. Outer column, the balance 5,800. Okay. Here, find out the totals, right? If you see the totals, okay, you can find credit side is more, so difference you are getting on debit side, and the difference is 24,960. Income is more than the expenses, so difference you are taking it as 24,960. So next we'll go for a balance sheet. So take the columns for the balance sheet. Now how to proceed with the balance sheet I have been telling you. First you have to look in for the liability side alone. So liability side items yavattu first barkoli. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ. ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ನ್ಯೂಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷನೇ ನಾವು ಯಾವ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 31/3/2014. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇನೆ ಈ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಡ್ ಟು ದಟ್ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ as it is given here. Life membership fees is 4,000, so that is being added. Okay, that is being taken. Then to that add surplus. Surplus what we have got here is 24,960. Added that total outer column you can take 28,960. Next, what is there after that? You can find there is a building donations. This should be taken separately under the head others. Building donations 1 lakh or building fund you can consider it as. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈ 2 ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್. ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 2 ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ. ಈ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ balance sheet liability side. So outstanding salary 1,000. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 600. ಈಗ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಇಸ್, ನೋಡಿ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಸೈಡೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅದೇ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ 3 ಐಟಮ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು 4 ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ 1,910. So 5 items we have to take on credit side. But there is an adjustment regarding depreciation on 2. One materials, sports materials ಇನ್ನೊಂದು buildings. So ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So write on asset side, buildings 1 lakh minus depreciation 5,000. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, depreciation 5,000, same we are deducting. So outer column 95,000. Next, furniture. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಹಿಂಗಿದೆಯಾ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ದೆನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ, 10,000, ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎನಿ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, 4,000. That you write in the inner column because there is an adjustment. Minus depreciation 800. Outer column 3,200. ಇಲ್ಲಿ depreciation ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Next, what you have, closing cash. Here, as I said, closing cash 1,910.
ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 13-14 ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಇದಾಯ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತಾ. ಎನಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 450 ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್. ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,30,560, 1,30,560. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸೈಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ.